Hello, dear audience. We are back again in the second part of this event. I am Fatima Oblaqas and I'll be your second animator for today's event. Without further ado, we will welcome Mr. Badr Bilaj, blockchain specialist, CTO at MChain and author of Blockchain by Example, in which he will be speaking about a practical guide to secure Hyperledger fabric networks. Mr. Bilaj, you can start now. Thank you. Hello, everyone. Thank you for having me today in this presentation. I will introduce you briefly to Hyperledger Fabric, and we will try to scratch the surface of its security. Of course, if you have any questions, I will take them at the end of the presentation. So you can ask using your favorite language, English or Arabic, or French also. So let me quick move to the next slide. I think the question, what's a blockchain? For my perspective, it's some kind of trust machine or a technology that helps us to digitize and build the trust within a trustless environment. So practically, a blockchain is a bunch of components. A blockchain is not a mere database, but I would say that it's the interaction. It is the intersection of three main components: a peer-to-peer network, a consensus mechanism, and also a special data structure where data is stored and added in units called blocks. As you might know, blockchain can be categorized as permissioned or permissionless, based on whether participation needs approval or not. Also, there are four subcategories of blockchains. We can, for example, the first category is public blockchains. They are blockchains that are usually permissionless and allow anyone to join and to access data. And they are also completely decentralized. We have the second subcategory, which are the private blockchains. They are usually permissioned blockchains controlled by a single organization. In private blockchain, the central authority, of course, this private organization determines who can read or write data. We have also the third subcategory, which is the consortium blockchain, which are also permissioned blockchains, but they are governed by a group of organizations rather than one entity. So they therefore enjoy more decentralization and than the private blockchain. And also we have hybrid blockchains. These are blockchains that are controlled by a single organization, but with a level of oversight performed by the public blockchain, which is required to perform certain transaction validations. Why do we need a permissioned blockchain or private blockchain or consortium blockchain? Generally speaking, this category of blockchains are suitable for business context where we need to identify the different actors in the network, and thus there is no need for Sybil or spam resistance mechanisms. There is no need for on-chain incentives, and therefore we don't have any currency implementation. And of course, this category of blockchains are more efficient and more scalable, which makes them suitable for business context. So now let's have a look at the Hyperledger Fabric, which is the main topic of our presentation. Of course, Hyperledger is an umbrella network, an umbrella project, forgive me. It's an umbrella project of Linux Foundation for blockchain technologies. And currently, it consists of more than 15 projects. You can find them in this picture. And the first of which were, of course, Hyperledger Fabric. This later is a blockchain framework that helps developing permissioned blockchains-based solutions, mainly for business. And it provides you with the components that can help you to build a network and also a decentralized application for
for companies. Why I've chosen to present Hyperledger Fabric and to talk about Hyperledger Fabric, because currently this solution is the most preferred blockchain solution for companies, as shown by this study conducted by Block Data among, if I remember well, 100 public companies. I'm talking about worldwide scale. And we have found that blockchain is the favorite blockchain solution. And also this chart shows that there's a growing interest surrounding Hyperledger Fabric blockchain. So if we look at the Fabric network, so for instance, in this picture, we have Hyperledger Fabric network composed of 4 organizations, the 4 boxes. The 4 colored boxes. Inside each of these boxes or organizations, we can distinguish major components such as peers or peer nodes, clients or applications, ordering services, also the membership service and chain code. Or chain code is the term used by Hyperledger Fabric to designate smart contract, but basically a chain code is a smart contract. Each component of these has a unique role for different purposes. For instance, an application, we start always from an application side. So an application initiates, for example, a transaction proposal which is sent to the endorsing peers, like shown in this diagram. Second, these endorsers simulate or execute the smart contract or the chain code and give back their approval or endorsement. Third, of course, the application sends the transactions alongside the endorsement to the order, and this later creates a new block and broadcasts this new block to all the peers, and thus the block is added into the blockchain that each peer, of course, holds. Hyperledger, as I've mentioned before, is a permissioned blockchain, which means that each component and actor has an identity managed by a membership service provider, or MSP for short. Not like, of course, permissioned blockchains are not like public blockchains or cryptocurrency where we have a pseudo-anonymous system. But in this, of course, as I've mentioned before, Hyperledger Fabric is intended to be a blockchain, blockchain for business, for industries. So consequently, we need to manage to have an identity management system, or what we call membership service provider in the case of Hyperledger Fabric. And also, Hyperledger Fabric adopts policies to define access control and governance over the network. Identities in the Hyperledger Fabric are typically managed using a classical PKI, public key infrastructure, where we have certificate authorities distributing certificates to all users and managing, of course, the identities of all the entities within the network. Policies allow the identity associated with a request to be checked against the policy associated with the resource. For example, here we have, for example, chain code can be invoked only by writers, which is kind of ECL or policy, and this policy can be satisfied by a transaction signed by any writer, like it is defined in the slide. And any writer is just a role that can be accomplished whether by an admin or a simple client which belongs to an organization within the scope of course, of the Hyperledger network. Of course, the main goal of this presentation is to talk about the security of the Fabric network. As you know, despite the security measures that Hyperledger Fabric provides deployment as any blockchain, still require careful configurations and monitoring to ensure that the operations are conducted securely. In the upcoming section, I will try to examine different types of threats that we should consider
and I will discuss also how to mitigate them. This table, I will, at the end of the presentation, share the reference. This table presents some of the known vulnerabilities and the corresponding risk ratings. These vulnerabilities share a common factor, which is a malicious actor gaining access to the permissioned network. So, or also we can have, like in this, for example, in this table, we have, for example, an important account like order admin was compromised, which will give, of course, access to the attacker to sensitive data, or he can, of course, stop or, of course, stop the order or any entity within the network to operate as expected. Many of these threats also can only be, we can say that many of these threats can be detected by having a good monitoring, whether it's performance monitoring or a security monitoring within the network, because this kind of attacks can exhibit some kind of malicious behavior, which can be detected using some suitable tools. So other attacks in Hyperledger Fabric are common to all distributed systems, like DOS attacks. I think everybody is aware of what the signification of a DOS attack. In this kind of attack, an attacker can, for example, stop the network, or he can also try to manipulate the consensus mechanism in order to break the transaction order or to validate malicious transactions within the network. This, for example, the DOS attack or the manipulation of the consensus mechanism can also be mitigated by having or setting up good monitoring with good threat indicators. For example, we can use as indicators leadership election, transaction latencies, etc., etc. And all these kind of indicators can help us to detect compromised entities or malicious behavior. We need also to keep in mind, and this is very important, that Hyperledger Fabric use only crash fault tolerant consensus mechanism, which is, of course, not a Byzantine fault tolerant system, which means that if there's some malicious entity in the network, it can harm the consensus mechanism, and thus the system will not work as expected. Other attacks will, for example, in the case of the Hyperledger Fabric, will target specific components like the membership service provider. As I've said before, the MSP is responsible of managing the identities within the network. So to mitigate this risk, we can talk about having or putting in place some best practices related to managing the cryptographic credentials, and we can, for instance, use HSMs, which stand for hardware security modules. Also, we can rely on MSP login to have for example, to have an idea about the certificate creation, revocation, etc., to have an idea about what's happening within the network. Another issue is vulnerable smart contract or chain code, which can compromise the business logic and the network performance. Like any piece of software, smart contracts are just code, so they can have for sure vulnerabilities and can have weaknesses. So to mitigate this risk, smart contracts, as any piece of code should be designed with security in mind by following secure software development lifecycle framework and by implementing the best practices. Also, we can assess the chain codes or the smart contracts using some analysis tools like Hyperledger Fabric chain code analyzer, and there are many tools that can help you to assess the security of your chain code. But
just another point, if your project is critical, or if you are dealing with sensitive application, you can consider also some external audit of your system, of your chain code, or rather go for a formal verification for your smart contract and for your whole system. Of course, when we talk about Hyperledger Fabric, it's not like an exogenous technology, but even if it is a blockchain or a new technology, but we use some existing technologies. Among them, we use Docker. A secure deployment is, as you know, is a part of proactive measures to mitigate potential risks. And Docker is one of the most common tools that we use to deploy Hyperledger Fabric network components. So we need to take all Docker security measures into consideration. And you can, for example, rely on the some OWASP, for example, security advices, etc., to have a secure deployment of your Docker system. Of course, when TLS activation or securing TA, I would say it's needless to say that we need to have secure interaction between the components of our Hyperledger Fabric network. It's, in my opinion, it's a must. We should have by design TLS activation, and we should also secure our certificate authority. For example, we can have a good configuration of the certificate authority with an activation of the usage of HESM, hardware security modules, to have a kind of secure management of your cryptographic credentials. There are other granular measures that can be taken into consideration to mitigate the risk or the high risk vulnerabilities. I think I won't go into the details, as the audience, in my opinion, isn't familiar with Hyperledger Fabric. But if you need to know more, I would be glad to help, of course. And I would propose you to read a good security analysis that has been done by a security company about the an assessment of the Hyperledger Fabric system. You will find it under the link shared below. So I would advise you to read the document if you are interested. I'm always open to, if you reach out to me, if you have some specific questions about security, or about if you are working on some projects on how to secure your project, and to share with you some best practices to do so. So this was my last slide. Thank you for your attention. If you have any questions, I'm open, and thank you.
Hello again. First of all, I would like to thank Mr. Badr Bulash for his enriching passage and for the time he gave us. It was undoubtedly very interesting and beneficial for all of us. So we're tackling the part of questions, and we will start with first question is how do you see the future of blockchain? Okay, this is a big question. I think this question was asked many years ago. How can we foresee the blockchain future, etc., etc.? And we have already first answered that the blockchain technology is a revolution, is an ongoing revolution. It's something or a technology that has been created to stay with us, it is not a hype that will disappear overnight. So I think that this first answer that we have get already will be the same answer for the question in the future. So I'm seeing the blockchain technology as it will continue as a revolution technology and will bring for us new IT domains. We are already talking about Web3 and a lot of stuff out there, and think the revolution will continue with time. And what is very important to know is we should get in this car of or getting in this revolution and trying to benefit at the maximum, because blockchain is not a fancy technology just for geeks, but it's a technology that in the future will impact. It is impacting already our present, but I think it's not a mainstream technology. But I think within a few years it will be a mainstream technology. It will be like internet. Everybody already for cryptocurrencies. I think there is a big awareness in Morocco about cryptocurrency. But for the underlying technology, I think it will be the same within a few years. So I think it's an upcoming technology. It's a revolution that we should take into consideration. Can we see that it will be the only transaction window? Sorry, I haven't heard the question. Okay, I said, can we say that it will be the only transaction window? It will be the only transaction window. Okay, I haven't heard the question well. I think I have some problems with my headset, but currently blockchain mainly is used for cryptocurrency. But we are trying, like in the case of Hyperledger Fabric, to use it in the business, in the industry. Okay, you are trying to write will be the only way. I get it now. So when we are talking about transacting, currently the blockchain is kind of the underlying technology of cryptocurrency. So if we are discussing the case of moving value in case of, for example, cryptocurrencies, I would say yes and no. It will be it will be another way along other ways of transferring value, like in the case of cryptocurrency. We will always, in my opinion, have banking system, or I would say classical means of payment, and systems that are based on blockchains, aka cryptocurrencies. So we will have the kind of mutual, or we will have both systems in the future. This part of saying only is very hard to foresee, in my opinion. But outside the cryptocurrency sphere, we will have also the same thing. We will have systems that are running over crypto or over blockchains, and other systems that are using classical architectures. But because, as you know, blockchain is bringing for us freedom, bringing for us decentralization, and these two values are not suitable for any product, for any service, etc. So they are just suitable for some use cases, for media, for finance, etc., etc. But they are not useful for any use cases, as I've said. So in the future, I would say that the blockchain, in the case of the cryptocurrency, will be a major transacting tool. So we will transact in the future using cryptocurrencies. I'm 100% sure of that, as I was a few years ago. But this will not
be an only way to do so, because it's like, for example, newspaper. You have always we have this kind of digital version, but we keep having the paper one. So we will have this kind of having both surviving the survival thing of the old form alongside the new form. So we will have always the banks, the classical financial system alongside the blockchain-based system, either for payment or for any generic purpose service. Okay, thank you. The second question is, can you explain for newbie the advantage of Hyperledger Fabric network? Okay, so Hyperledger Fabric is as a project trying to bring blockchain to industry, to business, because as I've mentioned that in a previous slide, we are trying to bring a blockchain in the business ecosystem or to the business context. And as you know, business context is different from cryptocurrency context or a global context, like in the case, for example, the internet or any global system. In the case of business context, we have some requirements. We for example, we have to know who is, for example, transacting with whom. We need to know the identities of the transacting parties. We have some reliability towards the regulation. We have, etc. So we have some requirement that cannot be fulfilled by this kind of public blockchains like Bitcoin, Ethereum, etc. Because we don't control them. We don't have we don't participate in the governance of the system. So Hyperledger Fabric and other projects try to bring this technology into this area and trying to fulfill this requirement and to respect this requirement. So in Hyperledger Fabric, we have, for example, of course, a permissioned consortium of private blockchains. We can bootstrap a blockchain network easily. Also, we can, to write smart contracts, we can use some well-known technologies like, for example, Java, like Node.js. So it's not like, for example, in the case of Ethereum or other blockchains, you should, for example, learn a new technology or a new language. In the case of Hyperledger Fabric, you are just reinvesting for example, the known technologies. Why they are using Java, for example, and Node.js? Because most companies have IT staff that master these technologies. So Hyperledger, in my opinion, in a nutshell, has succeeded to bring a good performance version of blockchain to business. This is first thing. Second thing is it's providing some kind of an easy gateway to get into the blockchain. So if you are a Java developer, a Node.js developer, and I think most developers at least know one of these technologies, so they can jump quickly or I will say easily with the big double quotes into the blockchain system, and they can start to write chain code. They can start playing with a blockchain. So this, in my opinion, two big major differences that Hyperledger Fabric has over some other blockchains. Because, like I've said before, there are a lot of, I would not say a lot of, but many blockchain solutions that try to accomplish the same goal, which is to bring blockchain to companies, to business. Okay, thank you again, Mr. Badr Bilaj, for the informative presentation and your time. Thanks for our audience and for staying with us. We will get back to you, our dear audience, after a quick break. Thank you. Thank you very much, and keep safe. Till next time. Thank you.
So our next speaker will be Mr. Muhsin Mahfoud, who works as a project manager and full stack engineer at Pulse. So his conference will be intituled Investing in Cryptocurrency Fundamental Analysis. Mr. Mahfoud, on behalf of INPT and CIT, we thank you for your time. The floor is yours. Thank you. All right. So, investing in cryptocurrencies. As technical people, we know the technology behind, but we want to make use of it and try to gain at least some money on the along the way. So, my talk is gonna be about why to get you should be or you should get involved in cryptocurrencies. So, cryptocurrencies can make you a millionaire very quickly or a poor person drowning in debt also very quickly if not studied properly. I was very surprised when a report on cryptocurrencies user distribution came out, especially in Africa. Morocco was fourth behind Nigeria, South Africa, and Kenya with a whopping $6 million trading volume of peer to peer cryptocurrency trading, reporting as well 0.85 million Moroccans. I mean, that's close to 1 million Moroccans that own cryptocurrencies, which is about 2.38% of the total population, despite the ban. This can tell you how much our country is involved in this topic. With the goal of understanding the global picture of crypto trading in mind, we will see together several paths that we can follow, at least people follow to own, buy, and trade or invest in cryptocurrencies. Okay? So we will start about trying to understand why. The two approaches that people follow. Why to invest in cryptocurrency? The first one is to make a lot of money quickly. As of any emerging I mean, cryptocurrencies are very fluctuating and subject to change and full of risk, however, full of opportunity. As many people in the world are still fearful regarding this topic due to the ban of many countries. And the FUD, I mean, fear, uncertainty, and doubt around this type of investment. The currency rapid change, those two things that we can use to make a lot of money. We can actually talk about those in more details along the presentation. The second reason, and one of the most important, is existential reason. It's to fight inflation and political issues. Some countries or some places with unstable politics and economies have a huge inflation rates, and which makes it truly worthless to save money in the bank. As if you have high inflation rate in your country, 10 coins that used to buy you food for 2 days last month, the same 10 coins will not buy you breakfast today. So what to do? Usually people here defer or default to physical gold, but nowadays we see defaulting to digital gold, which is Bitcoin. We have seen lately a live example of Ukrainian people who were suddenly locked out of their bank account or forced to limit withdrawal amount. In other words, they were no longer granted access to their own money. Luckily for some of them, they saw this coming way before, and one of them said that he lost access to his money via credit card as he was forced to leave the country to Pakistan. And all what he had is the Bitcoin or the cryptocurrency that he purchased previously. Same applies for Russia. When the Russian ruble dropped about 40% of its value before war. So Russian people who were saving in the banks lost almost 40% of their purchasing power. That's from one hand. In the other hand, they can no longer do international transactions anymore. Most of them were banned from doing international transactions. So they defaulted, of course, to Bitcoin as well. So what are stable coins? Or at least we should do a legal disclaimer before we continue.
is and to mention that the purpose of this presentation is educational purpose only and nothing more, where we will learn about how people approach this emerging technology and should not be taken by any means as an invitation to buy, sell, nor exchange cryptocurrency. Especially now in Morocco, the exchange office discourages this kind of operations. But what usually people do when they want to approach this investing in cryptocurrencies, they get stable coins first. Well, they buy stable coins. Stable coins, we have two types. Stable coins which are centralized. I mean, they are backed by real companies, which means that let's take for example USDT. USDT is a stable coin backed by Tether. Is a specific company that guarantees that each of the available USDT coins in the market is backed by exactly $1. So in any time you can go and get your equivalent amount of dollars. Okay. As we know by now that Bitcoin is a cryptocurrency that is not backed by anything. In the real world, like dollar used to be backed by gold. Used to be, not now. But that's what drove the attention and raised the attention to Bitcoin to dollar at the first place. But now it's not backed by anything, so it doesn't make it any difference from Bitcoin at least. At least Bitcoin we can control the supply of it. For this reason, some companies created some cryptocurrencies referred to as stable coins, which means that one stable coin will always equal the value of exactly $1. So usually this is what we buy. So centralized stablecoins are backed by companies, and decentralized stablecoins are backed by algorithms and smart contracts. Like for instance, USDT or UST, Terra, is backed by a smart contract that keeps the balance such as this UST coin will always be equal to exactly $1. So now, if we want to buy stable coins, then we know that the value of these stable coins will always or equals will be equal to $1. We can use it, but we should be able to store it somewhere. So as of the previous talks by my colleagues, we know that cryptocurrency we need a wallet. Wallet is just a key pair of cryptographic keys that of asymmetric keys, if we can describe it like this. Before, I mean, you will need a wallet to hold your coins. Technically, a wallet is a pair of asymmetric encryption key pairs, private and public keys, as the easiest way to describe it. However, to make it a bit simpler to use, people now use a seed phrase of 12 or more words. And using these words, the wallet software will generate, or it will always generate the same key pair that you call wallet. Each native blockchain usually has its own wallet, and coins that are built on top of the same network could be on the same wallet. There are two types of wallets that we need to be aware of: hot wallets and cold wallets. If we use hot wallets, are just apps that we install, or in some cases, browser extensions like MetaMask, and they are always connected, or not always, but most of the time connected to the internet through your device. So if your device gets stolen or gets hacked, uh, the vulnerability could be actually passed to this software, either to MetaMask or other or software that you might be using. The attacker can use it to actually sign and send transactions on your behalf. But for cold wallets, they are not even connected to the internet. So if you hold a large amount of cryptocurrencies, it might be a good idea that you put it in a cold wallet. That's much better. So if you know now how to store it,
you need to buy it first. So there are several ways where you can actually buy cryptocurrencies. The first one and the easiest one is face to face. Face to face is when you meet a guy, you know that he has Bitcoin or any cryptocurrency. You agree up on the amount that you need and the equivalent of your local currency, and he will send you directly through his app the amount to your wallet, and you will hand him the money hand to hand, or you can do a bank transfer. This is risky if you don't know the guy, because and risky as well for the crypto owner, because once he sends you the money, it's irreversible. So you can just run. If he sends you the money, you can just run it unless he's faster than you. But next, there is a way that we use that guarantees at least honesty, or not guarantees, but at least gives us a general view of the honesty of the guy that the stranger that we are dealing with, which is peer-to-peer platforms. We can actually use peer-to-peer platforms to choose the deal that we want. Here you can see on the right side, or on some slides, some QR code, which will take you to a link that I might be talking on, or the purpose or the subject of the slide. Okay. For instance, this one is the peer-to-peer platform that is based on the Binance. So you can go there and check the peer-to-peer prices there. So you choose the crypto or the fiat. Fiat is the local currency that you want to use. This is not crypto. This is the real or the real world cash that we use on daily basis. I shouldn't have said real world cash, because crypto is getting more adoption. But here you can see the price that this guy is willing to sell you Bitcoin. You can see here, not Bitcoin. You can see here that he wants to sell you SDT, one of the stable coins that we talked about. Once you get your stable coin, you can trade it later and put it into any of the cryptocurrencies that you choose. The peer-to-peer requires you to create an account. You need to verify your account, as many of the exchanges now they're following the KYC. It's a legal obligation that's called Know Your Customer. They need to prove your identity. It's very mandatory. Uh, so you go to exchange, you create an account, and you verify that account. You'll be able to access your peer-to-peer platform. The next way is to go directly through the exchange as well. Here I'm taking Binance again as an example because it works fine. There is credit card that you can use to buy Bitcoin directly. This one is the most guaranteed way because no one is going to scam you here. But here, there is a slight chance that someone might close the window, the payment window, or do some kind of trick to take your money before he's actually sending the cryptocurrency. So just be careful with that. But this is the face-to-face approach is banned in Morocco. You cannot do that. Actually, that's the most directly banned way. Peer-to-peer, not sure, because it's happening outside of Morocco, of course. But here, the the buying using credit card is not recommended as well, because we don't have a clear legal law that bans this or allow it. Maybe we can hear about this in the next few months or so, because the local Moroccan exchange office is studying the adoption of cryptocurrencies in any case. So where to trade? To trade, you can go two ways. There are centralized exchanges and decentralized exchanges. Exchanges that are centralized are companies, of course. They can ban your account. They can stop you from actually withdrawing, etc. But the advantage of those is that they are very user friendly, and you can
buy and sell very quickly, and there are a lot of coins and tokens that you can actually find on an exchange. I'm taking here an example of Binance. I'm using Binance because it's really easy to use and it's stable. It's not comparing to others. Most of the coins that exist in Binance, uh, high likely that they are not scam. See, so they do some kind of filtering before they add a coin to the exchange itself. So next is the decentralized exchanges. Those are decentralized. There is no company behind them. So like here we can see Pancake Swap. You can use it to, for instance, to trade things on the Binance Smart Chain. And here you find most of the tokens, like for games, for instance, if you want to play some certain games, if you want to buy the coin for games, you should come here, because not all games are listed in centralized exchanges due to the filter that I just mentioned. And here there is another example on Cardano. This is just is still in beta mainnet. It's Sunday Swap for Cardano projects. If you want to check it out as well. So here we know now about two ways of trading our USDT or stable coin when we buy it. So here, uh, the most interesting thing now is that we have several ways to make money using cryptocurrency once we have it. The first one is trading and scalping. We will get into details of each one of those just in a moment. And investing in new projects, when we listen to the market and the news, and get and get early into buying some starting coins, airdrops, and initial coin offerings, crypto bots and staking, NFTs in the metaverse, and play to earn. For trading and scalping, there is a lot more than just this easy picture here to say about trading and scalping. Trading is the normal buying sell. Scalping is we say we are scalping when we do several short-term trades. We buy and we sell, or we sell and we buy very quickly in a matter of minutes. This the gain for this scalping is very low, but when we do a lot of low gain things, we might get into serious gains in here. But trading is when we do some kind of long term or relatively long term trading, which is counted by days, weeks, or months, or at least transaction that takes that kind of amount. Sounds easy and looks easy, but trust me, it's not. You need to know to predict properly the market, and this you can do it through actually sentimental analysis, where you actually listen to the market on social media and news, what's going on, innovation, etc. And events like war, like we just saw war in in Ukraine, that drove the market real down. To some people who saw this coming, they short sold the market, and they got a lot of gains. So short selling as well is an option. Futures trading is an option as well. A lot to say about each of these ways, but unfortunately the time is not going to allow us to talk about all the things. So here what I will try to do is I give you a global picture of how you can do, or what you can do at least, to gain some money in here. And then if you need more details about this, you can scan the QR code of my LinkedIn profile account at the end of this presentation, and then I can give you more details. So investing in crypto projects, in new crypto projects, is the second way that we saw, but we have to be very careful. If we get involved in new crypto project very early, we can gain a lot. We can really gain a lot, but it's really dangerous. We have some things to check before actually we buy the token
or the token for that project, specific project. There are two sources where we can see actually newly listed tokens, CoinGecko and CoinMarketCap. You can scan the QRs for if you want to visit those. You can see actually the very important information about the market cap. The market cap, uh, when you see a coin with a big market cap, it means that it's more stable, and it's not like high likely that it will be a scam. It means that it's a big project where real money is invested in. You see, so you have to be careful with the market cap. You have to be careful with the maximum supply versus the circulating supply, because let's say, for instance, Bitcoin has 20 or 21 million coins in the maximum supply, but now the miners has minted only 18, I think 18 million. So there are still some coins to go. What this means? This means if we have a lot on the maximum supply, it means that the coin could be created easily. It means that its value is not something that will be actually sky rocketing very time soon. Same thing with coins like Shiba or I don't know, Doji, for instance. So we have to be careful. Those are meme coins, and it's good to get involved in the beginning, but we have to be very careful from rug pull patterns, like what happens if you see here in the chart that I'm showing here. Remember the series on Netflix, Squid Game? People, they got too excited about the movie. They created here a real nice token for it, and then developers, they sold everything once the price went up. So the price went immediately down. In this pattern, we call it rug pull. So be careful of those. If you see a project, you have to read about it and see if it solves any of the trilemma of the crypto. It's either it's going to attack scalability, security, and decentralization, as mentioned by Rashid in the first presentation. You should study the project and see if it solves in an innovative way any of those issues. Okay, so be careful with that. Next is airdrops and initial coin offerings and launch pads. Those are events that happens at the beginning of almost every project, where they actually offer the coin for free, airdrops, if you own some kind with some basic conditions. This, for instance, if you own more than 10 BNB coins, you will automatically receive in your wallet uh, this or that amount of the newly created coin. Initial coin offerings are actually events where they sell to investors the coin very cheap, and when it's launched actually on the exchanges, it will go up in price, and then you can sell. Launch pads as well, they are available. We can launch pads there is actually in Binance, for instance. We If you own BNB coin or BUSD coin, you can lock them for a certain period while the project is launching, and you will get some of the coins for free. Basically, it's not for free, but in exchange for you locking your money for a certain time. You can scan the QR for that. Next, this I think this is very interesting and might be actually a very good way to go if you don't have time to trade, or you don't know how to trade. Probably you can copy a bot. You can actually link your exchange account through an API key. You give it to the bot, and then the bot will open and close trades based on some indexes. You can either program it to do exactly what you want and buy and sell on certain prices or certain events,
or you can just follow an existing bot that is pre-programmed. Here there is a platform called 3 commas that I've tried personally. It looks good. By the way, the links on this presentation are not affiliated or referrals. They are just direct links to the platforms. I've not been paid by any of those to say any of those platforms to do publicity or something. So here, three commas, I've tried them personally, and it worked good. But you have to be very careful when sudden event happen, like war, regulations, or so. The bot will flip crazy, and you might lose your money. Then staking on proof of sale, proof of stake blockchains. So staking is one of the most guaranteed ways to get money actually from the blockchain. You buy a coin, you stake it for a certain amount of time, and you will get a percentage of the gains. Okay, as easy as it sounds. Uh, there is a very nice video by the Coin Bureau on YouTube on updated projects that actually may be very interesting to get involved in. So you can scan the QR for that video. Okay, for staking. Next, the famous NFTs, non-fungible tokens in the metaverse. Those are dangerous spots to go to. NFTs, most of people that we don't know exactly why they gained a lot of value, why they are sold in such big amounts actually. If you want to invest in an NFT project, you make sure that the NFT has a value beside the work of art that you see. It means that if you have one of those monkeys, for instance, you will get access to a certain private groups or advisory groups or something. Not just only owning the monkey and that's it. Make sure to read about the project and the benefits that you will get from the NFT or from owning the NFT aside from the piece of art itself. All right, so this is very important because now we see people creating rubbish and they sell them as NFTs, and sadly enough, other people they buy them and for high prices, and then no one wants to buy them from them anymore. So that's kind of a rug pull pattern as well. The metaverse now is still not defined, because when we say metaverse, we don't have a place that we actually call metaverse, we call it uh, everything that is trying to simulate the real world, like for instance the sandbox simulating some places, some land, virtual land that you can buy actually and put things, and you can actually program some things directly to these to the land that you bought. But it's very tricky unless you have a clear project on what you want to do. If you buy a very expensive land close to Atari, for instance, maybe you want to lend it to someone who want to put their logo there or something. But you have to know what you are doing if you want to get involved in something like the sandbox or Decentraland, etc. But uh, with that being said, there is OpenSea if you want to browse some NFTs and see the prices in there. And there are other marketplaces like CNFT for Cardano, etc. But again, you have to read about the project itself. And they say something in Twitter, they call it Dior, do your own research, which is very important indeed. Next, we have play to earn, uh, a new way to play games. We love games, we play games, but we used to beat or to record high scores, and but unfortunately it was useless. But now you can, if you have high score in a game, you might actually win a good amount of money as a reward. So we saw, I don't know, maybe some of you heard about Axie Infinity.
or Town Star. Those are good games that you can play. Especially Town Star, you can start for free, and it's a really hard game now since we have real money to be won and a lot of competition in there. Maybe you can try it out to gain some Town Star token or Gala token, which can be exchanged into dollars or USDT. You can try those. You can see as that I put here, Bomb Crypto is a very small part here because it is small. If you are familiar with schemes, Ponzi schemes are very dangerous. The first people who get involved in the game actually will win, but the last people who get involved investing in the game will actually gain nothing but losing. Uh, the game, the mechanism of the game, what it will do is that it will encourage you to lock your money for a certain time, and it will give you from your money some gains, waiting for new people to join. And then when new people join, they will start to pay the early people from the new people's money. And since the money is locked, they will keep doing this until they have no more newcomers, and the coin will start to drop in value, which is exactly what's happening in Bomb Crypto. I know that people that made a lot of money in this game, but good for them. Newcomers, be careful. This is for play to earn. If you notice that um, every part of the presentation here, I'm referring to news, because crypto market is really news driven, because bad news drives the market up or down. I mean, following news for the Fed, for regulations or war or something, it can drive the market crazy. So you have to be very careful in listening to events. Here you can follow two sources that I recommend: the Coin Bureau and Digital Asset News, that you can follow on YouTube and Twitter. Actually, Twitter is a must. You can follow actually a lot of people there that can give you interesting insights and interesting tokens that you can go for. But these guys are not trying to manipulate, at least until the time of recording or time of this presentation. You can scan the QR codes and check them out. Next, we have tips on avoiding being scammed. Just to sum up, you have to store your seed phrase in a completely secure place, preferably an offline device or even on paper. But if you store it on paper, try to use even the most basic encryption methods you find. At least it's another step, complexity step for someone who finds the paper from actually taking your seed phrase. Never share your seed phrase ever. I mean, there is no project that is going to tell you to share your seed phrase. No except from trusted wallets that you can put your seed phrase in. Don't fall into the trap of crypto giveaways, because you will see in YouTube, in Twitter, people who are saying that you can send me an amount of crypto and I will send it to you doubled. Don't do that. Don't do that. Just don't do that. Never send crypto before you receive payments through confirmation if you want to sell through peer-to-peer. Don't trust SMS notifications, because they can be actually forged. So until you receive the real payment, don't send your crypto, because crypto is irreversible. You cannot get it back. Be careful of rug pull projects like what we saw with Squid Game, and avoid installing untrusted browser extensions and software. So this is actually the most important stuff that you need to pay attention of. Any of the points that we mentioned before can take a video or a presentation for itself.
So choose the path that you want to follow and follow it, and I'm sure that you will find your way there. That's the least that I can say about it. Be careful because this topic is still actually not clear if it's legal or not in Morocco, but you know, you're an adult, you know what to do. And thank you for watching. You can find my profile, my LinkedIn profile here if you want uh, to put some questions or something. Thanks. So we thank you, Mr. Muhsin, for your enlightening words. It was very instructive indeed. Now we will move on to the Q&A session. So our first question is, what are the best practices to trade with crypto coins? Well, the best practices are is there are two types of analysis that you can do before you start trading a coin. First one is
The first one is that you have to go through the project and make sure that it's not a rug pull project, nor a meme coin project or poop coin, as they say. The second one is that you have to learn a bit to read the charts, how to detect patterns in the charts, because the charts are actually, by the chart I mean those red and green candles that showed on the screen when you want to trade. If you start to learn how to read those, you can actually detect patterns. If you detect patterns, that has been actually been done since the beginning of trade history. If you detect patterns, you can actually buy and sell in the right time. And of course, the most important thing in crypto is news. Everything is about news. All right, then. Thank you. We'll move on to the second question. Is cryptocurrency legal in Morocco? There is, as far as I'm concerned, there is no legal, direct legal text that forbid this. There is a notice by the exchange office in Morocco that says that every trade inside Morocco that you exchange crypto with another person is illegal. So it means that you cannot go into the grocery store and buy things in exchange for crypto or nor services. You cannot actually hire someone in paying crypto. If you got caught during this, you're absolutely you'll be in trouble. But owning crypto, I don't think that there is something that actually forbid it, direct thing that forbid owning crypto. You have to do one thing, is to prove the origins of crypto just to be safe, because cryptocurrencies are used in money laundering, in drug, everything that is outside of the law. So you have to be clear on that side. If you got into the situation where you have to go in court for that, you have to justify the origins of crypto that you've bought. It's either through peer-to-peer exchange uh, or or I don't know, but it shouldn't be catching attention into any other illegal act like money laundering or drug dealing or doing or many things that you can buy and sell illegally. All right, thank you. So our third question is, how can game developers give you real cryptocurrency like Ethereum in exchange for playing? There are actually, if I understood the question properly, if a developer wants to create actually a game uh, that that gives Ethereum as a reward, right? Yes. All right. So you have to own you have to own Ethereum, and there are actually probably you would have to develop a smart contract that actually links the game logic that you've programmed with actually the Ethereum network. For instance, if you achieved a goal in the game, the smart contract should be triggered automatically to send the player's address, for instance, some amount of Ethereum, for instance. But Ethereum it's considered to be very expensive in terms of transaction. If you can use a smart chain, that would be better, or even Solana, that's even cheaper, or Cardano, but it's harder to develop. Thank you. Not this time we don't have a question, but a request from a participant, someone who needs some Mhm. trusted trade insights providers on Twitter. Well, there On was one that I'm sorry, on Twitter. on Twitter. Uh, there was one that that is called Plan B, that was doing very good predictions on the market based on
on multiple analysis like on-chain analysis and technical analysis. But you have to know that no one knows what's happening in crypto for sure. You see, that's the bottom line. No one knows. You should do your own research and take your own risk. You see, that's it. Okay, thank you. So another question, what indicators do you use in your TA? Well, in technical analysis, the first thing that I see is the market cap. Okay, indicators like the RSI. I use RSI. You have to use it. It's a very interesting one. The MACD and the moving averages. The moving averages are very important one to see the trend of the market. The one I forgot its name, but the Baron Bowell, I think something like this. I have it configured on my trading screen, but I don't. I forgot the name of it. But those are roughly the four indexes that I use. All right then, thank you. We will wait for further questions. All right. If anyone has questions, feel free to ask. All right then. It seems that there are no questions. Mr. Muhsin Mahfoud, we thank you for your time. We appreciate your enlightening on the subject concerning cryptocurrency, and we will move on now to the next conference. See you Right. later, dear spectators. It has been a pleasure. Thank you. Thank you.
Hello, dear audience. Here we are again with the workshop part of our event, hosted by Mr. Amin Hako, software engineer. Currently, he's working on a platform that allows meetup organizer better manage of their events. In this workshop, Mr. Amin will be demonstrating to us how to make an NFT on Ethereum. Mr. Amin, the floor is yours. ثانك يو. اول حاجه واش بلونجلي ولا بالعربيه؟ ماشي مشكل. يمكن. alright. سو الوركشوب تاعنا غادي تكون على كيفاش نصايبوا NFT في الايثيريوم. قبل ما نهضروا على كيفاش تصايب ال NFT في الايثيريوم، نهضروا على شنو هما سمارت كونتراكت، شنو هي بلوك تشين، يعني كاع هادشي غادي نحاولوا نهضروا عليه. مي بما ان الوركشوب موستلي هاندز اون، غادي ندوزو على هاد لي نوسيون دغيا، فهمتي؟ ما غاديش ندوزو فيهم بزاف الوقت، حيت ديجا الوركشوب كتاخد بزاف الوقت، كيف ما غاديش نطول انا في لي نوسيون بزاف. الا كانت عندكم دي كيسيون على هاد لي نوسيون نقدر نخليهم للاخر. اوكي، سو نبدا نبريزونطي بعدا راسي. انا امين هكو، سوفتوير انجينير في فيلوسي بلاك. هو السيت تاعي بلوغ وتويتر، اللي بغى يشوف لي بوست تاعي، واخا ما كنكتبش بزاف. اني واي شنو كاين في الاجنده اليوم؟ كاين ندوز على شنو هي البلوك تشين، شنو هما السمارت كونتراكتس، ومن بعدها شنو هو الان اف تي. فوالا، ومن بعدها غادي ندوزو كيفاش نسيتابيو واحد ديفلوبمون دونفيرومون تاع لي سمارت كونتراكتس في مثلا في اي في ام كومباتيبل بلوك تشينز، مثلا ايثيريوم. فوالا، هادشي زدنا عليه. اوكي، ندوزو على كويك انتروداكشنز. شنو هي بلوك تشين؟ بلوك تشين شوفوها بحال، باش نسامبليفيوها، شوفوها بحال واحد ليست شيني اللي كتكون اللي فيها واحد الداتا، فيها واحد البيلود. كل بلوك فيه واحد البيلود. عرفتي الا كنتو قريتو على دوك لي ليست شيني، كيكون عندك واحد البلوك، الاليمون الاول كيبوانتي على الاليمون اللي وراه. اسمح لي، نورمالمون بحال هكا، مي في البلوكشين كيكون العكس، ليليمون جديد كيبوانتي على ليليمون القديم، وهي غادا حتى كتوصل للاول. دونك مثلا كيكون عندك هذا هو البلوك الاول، جينيسيس بلوك، يعني منين بدات البلوك تشين كتسمى جينيسيس بلوك. مثلا في البلوك تشين اول بلوك اللي تكتب كنكتبو ساتوشي ناكاموتو، هو اللي ماينه. دونك عندك هاد لي بلوك، وكل بلوك كيتجي كيتماينا، كيتانسيرا ورا هذاك البلوك اللي قبلو كيبوانتي عليه. دابا نهضروا على هاد كيفاش كتريفرونسي نتا البلوك اللي مقبل، وشنو هي الداتا اللي فيه، وشنو هو الماينينغ من الاخر. دابا شاك بلوك عنده واحد الريفيرونس، شوفوها بحال واحد ليدونتيفيون. داك ليدونتيفيون كيتسمى الهاش تاعو. الهاش شنو هو؟ واحد كتهاش واحد الهاش تاع البيلود اللي فيه. الا قريتو لي زالغوريثم تاع الهاشاج كاينين بزاف، كاين ام دي 5 شا1، كاينين بزاف. المهم ما عقلتش انا بيتكوين باش خدام، مي جو بونس الا شي حاجه. المهم اني anyway. كتهاش انت البيلود تاع البلوك تاعك. دونك البلوك البيتكوين غيكون عندك البلوك انيشال، مثلا يكون فيه غادي يصيفط لبي مثلا سي 5 بيتكوين، رايت؟ هذاك البيلود، ديك لانفورماسيون كامله غادي تهاشا بداك الالغوريثم، وغادي تعطيك واحد الهاش. هذاك الهاش هو اللي غادي يكون ليدونتيفيون تاع داك البلوك. كيجي لي بلوك اللي وراها كيقول انا يعني البلوك بي جا افتر بلوك وكيكتب الريفيرونس تاعو، يعني الهاش تاعو، و اون بليس دو سا كيكون عندك البيلود بلس النامز، وانت هادشي كامل كتهاشيه كتجينيري واحد الهاش، وهي غادا حتى كتبقى غادي كتزيد لي بلوك. الماينينغ شنو هو الفات انك كتكري واحد الهاش ولا كتخرج بواحد الهاش.
يعني نورمالمون الا جيتي تقول علاش دابا الماينين ماشي صعيب، حيت باش انك تجينيري واحد الهاش نورمالمون كياخذ لك يعني تقد تجينيريه دغيا، فهمتي؟ الا استعملتي ام دي 5 ولا شا1 نورمالمون كيكون لوبيراسيون دغيا. مي اشاك فوا مثلا لي بلوك تشين كيزيدوا الديفيكولتي، والديفيكولتي كتديتيرميني الهاش كيفاش خصو يكون. مثلا خصو يبدا بخمسة زيروات، كيف انت خصك تبقى طونطي في الهاش، كتبقى تشونجي واحد لا فالور اللي عندك هي الناوس حتى كطيح انت على واحد الهاش اللي كيبدا مثلا بخمسة زيروات. ديبانس كل بلوك تشين وكيفاش كيديروا يجيروا الديفيكولتي، مي هذه هي اللي معروفه بزاف. وهي غادا دونك هاد الاخر بحال كتبروت فورسي نتا كاع لي بوسيبل اوتكمز باش حتى كتلقى نتا داك الهاش نتاع داك البيلود بداك الناونس اللي مزيان لداك الديفيكولتي اللي راحنا فيها. وهي غادا anyway هذا هو الماينين. دونك دابا ندوزو على السمارت كونتراكت. في لي بلوك تشين الاولى كنهضروا على البيتكوين، ما كانش فيه يعني شنو تقدر دير في البيتكوين، غير كتصيفط الفلوس من ا لبي، يعني ما فيش شي حاجه مثلا جديده. المهم هي ديجا انك تصيفط الفلوس من ا لبي بلا ما يكون انترميديير، راه ديجا واحد يعني كان فالور اجوتي. مي شنو جاو داروا وراها اللي صايبوا ايثيريوم؟ شنو دار فيتاليك؟ قال لك اسيدي غنصايبوا سمارت كونتراكت اللي كيقدي بحال دي زابليكاسيون اللي كديبلويهم انت في البلوك تشين وكتيكزيكوتو في البلوك تشين. شوفهم انت بحال دي زابليكاسيون ديسونتراليزي. دي زابليكاسيون ديسونتراليزي نقد نعطيك دي زيكزامبل اللي كاينين دابا اللي معروفين هما دوك اي حاجه تاع ديفاي، مثلا اكسشينجي من كوين لكوين بلا ما انك يكون عندك انترميديار، فهمتي؟ كلشي هادشي كيكون ديسونتراليزي. ومثلا لي زن اف تي هذاك ابليكاسيون ديسونتراليزي، يعني نورمالمون ما مديبلوياش في شي سيرفر ولا اخر، مديبلويا في البلوك تشين ليثيريوم نيت ولا بلوك تشين اكس. كل بلوك تشين كاينين بزاف تاع لي بلوك تشين دابا اللي كيسيبورتيو سمارت كونتراكتس. فوالا. دابا نهضر على شنو هو ال NFT. ال NFT هو واحد نون فانجبل توكن. ديجا قبل ما ندوزو على النون فانجبل توكن، شنو هو الفانجبل توكن؟ حيت هذا غا بحال شي توكن اللي ماشي فانجبل. فانجبل توكن هو شي توكن اللي كتقد تقسمو، يعني ديفيزيبل. مثلا الدرهم تقد تقسمها على جوج، كتعطيك 10 دريال 10 دريال، هذه فانجبل. شي حاجه اللي ماشي فانجبل شي حاجه اللي ما تقدش تقسمها. مثلا شي واحد رسم شي حاجه هذيك ما تقدش تقسمها، هي يعني الا قسمتيها ما صراحه. المهم شي حاجه بحال هكا، مثلا ليتس سي موناليزا، واش تقد تقسمها على جوج؟ I don't know physically تقد، مي does it make sense? no. هادو هما لي زن اف تي. لي زن اف تي كتقد يعني واحد التوكن اللي ماشي فانجبل. او ماشي غير هذيك، مي حتى هو يعني كيقول لك يعني مثلا فاش كنقولوا الدرهم، نقد نعطيك درهم وتعطيني درهم، واش تشونجات لا فالور تاع ما تشونجاتش. الدرهم اللي عطيتها لك هي الدرهم اللي عطيتها لي. ولكن نون فانجبل توكن الا عطيتك انا شي ان اف تي وعطيتيني ان اف تي اخر، ما يمكنش يكونوا لا ميم. كيكون غير واحد الان اف تي يعني ما كاينش شي واحد بحاله، فهمتي؟ مثلا كان عندك واحد ان اف تي اكس راه تاعي، فهمتي؟ الا عطيتيه لشي واحد راه تاعو، واخا يكونوا جوج راه كاينين. باش نقول كيف ديبانس كيفاش لي نفتي مديور، مي جينيرالمون كيكون عندك واحد الاونرشيب تاعو. يعني واخا يكون مثلا شي واحد كيبيع لي زي نفتي تاع I don't know شي جيم توكن، شي جيم باس، نقد نعطيك داك الان اف تي وتعطيني نفس الان اف تي، مي كيكون عندهم دي زيدونتيفيون مخالفين، فهمتي؟ يعني واخا تبادلنا نفس توكن الان اف تي، ولكن راه مخالفين، فهمتي؟ يقد يكون لا فالور تاعهم مخالفين، فهمتي؟ ولكن بحال الا كنا نجي نهضروا على فانجبل توكنز بحال الدرهم، ولا عطيتك
عطيتيني درهم عطيتك درهم راه بحال ولا عطيتك واحد ايثيريوم عطيتيني واحد ايثيريوم راه بحال يعني الايثيريوم اللي عطيته لك هو الايثيريوم اللي عطيته لي. دونك هادو هما ديجا لي كاركتيرستيكس تاع لي ان اف تي اللي كنت نهضر عليهم. يونيك يعني كاين ان اف تي واحد اللي كيكون عنده واحد ليدونتيفيون، وراريتي سا ديبون على الديفلوبر واش كيدير واحد الراريتي لداك ليليمون. مثلا نقولوا ما عرفتش شفتوا نتوما كريبتو بانكس ولا شي ان اف تي اللي معروف، راه كاينين كل واحد وكيكون عنده واحد لي كاركتيرستيك اللي مخالفين اللي كيخليه واحد كتعطيه واحد كاركتيرستيك تاع يعني رار، فهمتي؟ يعني مثلا ليتس ساي ديفلوبر قرر بانه يصايب كريبتو بانكس وكاينين 5 اللي عندهم نضادر حمر، فهمتي؟ يعني كاينين 5 واخا من 10,000 كاينين 5 دوك اللي عندهم نضادر حمر، وعلى حسب الكوميونيتي واش كيديسيدي واش مثلا هذيك الكاركتيرستيك واش غالي ولا ما غاليش، واش رار ولا ماشي رار. انديفيزيبيليتي هي اللي كنت نهضر عليها، هي ان اف تي ما يتقدش تقسم على جوج، واخا هو راه كاينين دابا اللي كيشوفوا يديفلوبيو توكن اللي تحت الان اف تي اللي كيقد يقسموا مثلا، مي ديباندز لايك كاع هادشي بوحدو. المهم ندوزو للهاندز اون دابا ندوزو للصح. دابا حنا شنو غادي نصايبو واحد لابليكاسيون واحد دابر في ظريفه نصايبو سميتها روندا ان اف تي. سيدي شنو كدير؟ كتافيشي لنا واحد لي زين اف تي اللي عندنا هنايا وكتقد تمينتيهم. تمينتي هو انك كتكري واحد توكن واحد لان اف تي، فوالا هو يمينتي ترانزاكشن كونفيرم. دابا لان اف تي تاعو غادي يكون عندك 3 لي كاركتيرستيك، هو 3 ولا 2. المهم عندك الرقم وعندك التيب، واش السيف ولا دابا انت طاحوا غير في السيوف. نشوفوا شي حاجه مخالفه، وهادشي مراندوميزيس كيف يعني ديبانس كل واحد وشنو يطيح فيه. كمان فوالا 5 تاع كوباس مثلا، فوالا هذه هي لابليكاسيون اللي نصايبوها. لابليكاسيون كتقسم على 3 لي بارتي. عندنا الفرونت اند هو هاد لابليكاسيون ويب اب اللي كتشوفوها نتوما مصايبه برياكت، و السمارت كونتراكت مصايب ب سوليديتي واللي مديبلوي في ايثيريوم. ايثيريوم غا في واحد تيست نت لوكال تاعي، و وكاين واحد لابي اي اللي كت كتريتورني لنا ليماج تقد انت ديبلويها نتايا في اي بي اف اس ولا شي حاجه اخرى. انا هنايا مصايبه يعني في بور لو تيست نديبلويها واحد السيرفر عندي هنا لوكال هو اللي كيهوستي لنا هاد الميتا داتا تاعنا. الميتا داتا فاش كنهضروا على الميتا داتا هي واحد لي ان اف تي، مثلا لي ان اف تي واحد مثلا هذا شنو هما الميتا داتا تاعو؟ هي مثلا واحد و اسباداس، عندك مثلا 2 تاع لي فالور. فوالا دابا ندوزو دابا ديريكت ديجا دغيا السمارت كونتراكت. معرفتش كيبان لكم هنايا مزيان ولا ما كيبانش. anyway هنا دابا غنصايب واحد سمارت كونتراكت بسوليديتي. الى جيتو تشوفوا نتوما اللونغاج شويه كتشبه الجافا سكريبت، مي فيها دي شي حوايج اللي مخالفين. anyway انت باش قبل ما ديفلوبي انت هاد الشيء خصنا انستاليو التولز تاعنا. خصك تانستالي اول حاجه هي نود جي اس. شوف انت كيفاش غادي تانستالي نتايا ديريكت من السيت تاع نود جي اس، ولا تخدم شي حاجه بحال ان في ام اللي كتخليك تشونجي الفيرسيون تاع النود اي فيرسيون بغيتي نتايا. شنو عاد كاين غناش، نحتاجو غناش سميتو بلوك تشين. فوالا غادي تانستالي غناش على حسب الاو اس تاعك، واش لينكس ولا ويندوز تانستاليه عندك. غناش هو السيرفر تاع يعني واحد الايثيريوم، واحد البلوك تشين ايثيريوم اللي كتلونسيها انت عندك في اللوكال. وتحتاج ترافل.
ترافل غادي تلقاه في npm install ترافل global. ترافل واحد السي ال اي اللي كتخليك باش تكومونيكي مع البلوك تشين، كوماند لاين اللي كتخليك تكومونيكي مع البلوك تشين، ديبلوي كونتراكت، كويري شي كونتراكت، اي حاجه تقديها في بلوك تشين تقديها بهاد السي ال اي. المهم نتوما تقدروا تتبعوا على الاخر تاعكم، بغيتو نتوما ديفلوبيو وتتبعوا هادشي اللي كندير اولا تعقلوا على هادشي اللي كندير، ومن بعد تقدروا تلقاو الكود تاعي في جيت هاب، راه كاين هنايا جيت هاب، غادي تلقاه في السلايد الاخراني واي. دونك نبداو ب سمارت كونتراكت تاعنا. اول حاجه تقدرها هي تانيسياليزي الريبو تاعك. باش انيسياليزيها تمشي نتايا شي سيد solidity starter، اولا انت تكلوني غير الريبو تاعي وتخدم به. يعني كلوني الريبو غادي تلقى فيه ستارتر كاع هادشي موجود. الحوايج اللي تحتاجهم تحتاجو اوبن زيبلين اللي هي بحال واحد الليبراري تاع لي سمارت كونتراكت اللي كاينه اونلاين. يعني في بلاصه انت ما تجي ديفلوبي نتايا مثلا، شوفها بحال هيلبرز في سوليديتي، بحال انت باش كتجي تانستالي شي باكيج في ان بي ام باش تستعمل ليتس سي اوت ولا شي حاجه، كتلقاهم نتايا في اوبن زيبلين. و اوبن زيبلين نحتاجو فيهم جوج تاع شنقولوا كونتراكتس، ERC 721 او الاونبل. ERC 721 هو NFT، ERC 721 means NFT، يعني اللونغاج شوفها بحال ستاندار. حنا كنقولوا كنسميوه NFT، مي في الايثيريوم كيسميوه ERC 721، واحد ستاندار اللي كيسبيسيفي واحد لي ميثود و لي زاتريبيوت تاع واحد الكونتراكت باش انه يكون NFT. خصو يكون فيه هاد لي ميثود تاع ERC 721. اونبل هي واحد كونتراكت اللي كيخليك باش كتزيد لي زاتريبي الكونتراكت تاعك، كتقول له مثلا الاونر شيب تاع الكونتراكت. مثلا هذا الكونتراكت راه عنده الاونر، شكون الاونر اللي ديبلوياه بار ديفو كيكون اللي ديبلوياه. كيفاش شنو كيخليك كدير ليميتي ليكزيكسيون تاع دي فونكسيون غير الاونر. مثلا كدير هاد اونلي اونر هادي ما تقدش ديرها بار ديفو الا ما كانش الكونتراكت تاعك كي اكستندي اونبل. شوف انت هاد ERC 721 كان اكستنديو ERC 721 و اونبل. دونك شنو بغينا نديرو واحد نستعملو، نبداو ديفلوبمون في السمارت كونتراكت تاعنا، نستعملو كاونترز كيخلينا باش بحال كاونتر واش انت كدير كونس اندكس تساوي 0، هذا هو كاونتر كيكون انيسياليزي بواحد لا فالور وكتقد تانكريمونتي فوق ما بغيتي. ثاني حاجه ديرها نديكلاري واحد الكونستون هنايا نسميه ماكس توكنز 111 مينز، يعني اي كونستون تقد تعني به اي حاجه. مي انا مستعملو هنا باش كان ليميتي لو نومبر ماكسيموم تاع لي كونت لي زانيفتي اللي تقد تمينتي. حيت انا الا جيتو تشوفوا هنايا نقد كنمينتي شحال ما بغيت، نقد نزيد نمينتي واحد، مي اون توتال يعني كاين 111، يعني 111 توكن يعني على لي زيتيليزاتور كاملين. ودير واحد الكونستون هنا سميتها مينت برايس اللي هي 0.03 ايثر، يعني اللي يجي مينتي هاد ال NFT راه خصو يخلصني 0.03 بلس الغاز برايس. يعني الا جيتو تشوفوا انت فاش كتجي تمينتي، هانتوما الى لاحظت الكونتراكت يطلب منه يخلص 0.3 بلس الغاز فيس، يعني هادشي شحال خصو يخلص هو. فوالا ومديكلارين واحد ستركتور اللي كديفيني لي ميثود داتا تاع لي نيفت. الا عقلتو قلت لكم واحد هاد لي نيفت تاعنا فيه جوج تاع الميثود داتا تاعو فيه جوج تاع لي زاتريبي. عندنا النومبر يعني 1 ولا 5 ولا التيب واش اسباداس ولا كوباس ولا فوالا. ودايرين واحد المابين شوفوه نتوما بحال واحد الهاش ماب، ولا شوف اللونغاج اللي كتخدموا بها نتوما واحد
ستركتور اللي كتخليك ديفيني واحد المابين بين واحد ليتس سي هنا في لوكا تاعنا واحد لادريس واحد النومبر و توكن ميتا داتا يعني ميتا داتا يعني مثلا توكن واحد كتبوانتي على الميتا داتا مثلا اللي في لوكا تاعنا واحد غيكون عندنا هنا النومبر واحد والتيب غادي يكون اسباداس. انا التيب انا مديفينيه هنا يوينت سكيل في اسباداس مثلا هو واحد كوباس هو جوج ليتس سي باطوس هو ثلاثة بحال هكا فوالا. كورنت بازيوري هادي بحال شويه بحال كتخليك هادي واحد لاتريبل غادي كويريها لي زيكشينج تاع ال NFT بحال اوبن سي كيقول لك اعطيني بازيوري فين هو الميتا داتا تاعك وانت خصك تعطيها خصك تبروفايدي له هاد لا فالور حيت مثلا اوبن سي خصو يقرا الكونتراكت تاعك وخصو يشوف شنو هما لي فالور تاع هذوك ال NFT. مثلا انت فاش جيتي تشوف تدخل ال NFT في الاوبن سي وتمشي تقلب على شي كريبتو بانك شنو غيدير اوبن سي يمشي يقلب على البازيوري تاعو هادي المهم راه كاينه في ستوندار تاع اي اس 71 يمشي يقلب على البازيوري ويكونكاتيني الاندكس تاع داك ال ان اف تي مثلا واحد ينفو غادي يدير لها اتش تي تي بي جيت غتعطيه واحد الجيسون داك الجيسون هو اللي غادي يديفيني له يعني التصويره كيف شنو هي التصويره شنو هما دوك لي فالور اللي غادي افيشي فيهم فوالا. وهاد نديفيني انا هاد سيت بازيوري باش نقدر اوفررايدي لادريس فوق ما بغيت يعني واخا نديبلوي التوكن نقدروا نبدلوا البازيوري اشو وهذه قد يديرها غير الاونر بيان سور. والتوتال سبلاي هذه كما قلنا يعني شحال دابا كاين عندنا ان اف تي مينتي وهذه كنستعملوا غير الكونتر كنقولوا له شنو هي لا فالور تاعك تاع دابا وكيروتيني لا فالور دونك هذوك هما شحال ان اف تي تمينتا. دابا ندوزو للصح. دابا بابليك مينت هي لا فونكسيون اللي كيعيط لها الكلاينت فاش يجي يكري واحد ان اف تي غيعيط لها بابليك مينت. بابليك مينت شنو كدير كتعيط للتوتال سبلاي التوتال سبلاي غير كتشوف شنو عندنا من ان اف تي كاين وبيان سور هادشي كامل غادي يكون في ترانزاكسيون وحده فيعني ما غاديش تقول يعني مثلا جوج تاع لي زوتيليزاتور غادي يجيو مينتيو في نفس الوقت وغادي يكون عندك فالور مخالفه كاع هادشي يكون في ترانزاكسيون وحده. اول حاجه غادي تجي تشوف شحال عندنا في السبلاي وتشوف نتايا واش هاد خونا هاد ليوتيليزاتور بغا يمينتي واحد ولا اكثر دونك ضروري خصك تفاليدي هادشي ما غاديش تخليه مثلا يمينتي زيرو يعيط المينت بلا فالور. دونك الا ما عطاكش اماونت مثلا هاد الاماونت شنو هي كنعنيو بها شحال من ان اف تي تقدر تمينتي. في لو تاعي الا شفتو نتوما انا هنا كنمينتي غير بواحد مي انا يعني الكونتراكت كيعطيك لابيليتي باش انك تمينتي 5 10 at the same time. هذه غير كيسيون تاع انت واش تجي تامبليمونتها في الفرونت اند ولا لا يعني شي حاجه سامبل يعني انت هنا في بلاصه ما نسول اليوتيليزاتور مثلا نعطيه ديالوغ شحال بغيتي تمينتي نقول له 5 انا مهارد كوديها بواحد دونك هذيك غير بوغ باش نسامبليفي ولا حروسه. anyway دونك كنفاليديو بانه بغا يمينتي اكثر من واحد اتليست واحد وكنفاليديو بانه الا جينا نمينتيو داكشي اللي باغي ما عادش ندوزو التوتال سبلاي. الا كان مثلا حنا مينتينا ليتس سي 110 وانا عندي التوتال هنا 111 وهو بغا يمينتي جوج هادي غادي تفيلي غادي تقول له اكسيدز ماكسيموم توكن سبلاي حيت الا جينا مينتيو له جوج غيولي عندنا 112 وانا ما باغينش هادشي باغيين حنا يكون اكزاكتومون 111 ان اف تي ما يدوزهاش. دونك هذه الفاليداسيون الثانيه. الفاليداسيون الثالثه هي كنفاليديو داكشي اللي يخلصنا. شاك كول تاع في الايثيريوم كيكون عندك واحد الميسج فاليو شحال غيصيفط لك الفلوس من الاخر مثلا يصيفط لي 0.3 ايثر يقدر يصيفط لي 5 ايثر يعني ويمينتي غير واحد انا قلت له انا غير 0.3 يقدر يصيفط لي 5 الا بغا مرحبا ثانكس فور يور مي هنايا كنفاليديوها انت تقد هنا تفاليدي ستريكت ايكوال ولا تقد تفاليدي يعني اكبر اتليست يعني اتليست يعطيك
المينت برايس يعني شحال انا باغي بير ايتم باغي 0.03 ايثر والاماونتس دونك الا نقدروا نكالكوليو شحال خصو يخلصني دونك شحال خصو يخلصني 0.03 في الاماونت مثلا كانت واحد غادي يخلصني 0.03 جوج 0.06 وهي غاده دونك انا كنفاليديو بانها اتليست يخلصني داكشي اللي اللي طالب منه بغا يخلصني اكثر مرحبا ماشي نقولوا لا الا بغيتو تفاليديو ستريكت ايكواليتي غادي ديروها نتوما تساوي خاصني والو فوالا هادي فاليداسيون الثانيه الثالثه اون فوا من بعدها غادي دوز للمينت هاد مينت شنو كدير راه كتمينتي ان اف تي تمينتي الان اف تي وكتاساينيه لداك اليوتيليزاتور اللي عيط لهذا ندوزو ليها ديريكت دونك مينت واحد الانترنال فانكشن اللي ما تقدش تعيط لها نتايا ميم واخا انت الكونتراكت اونر ما تقدش تعيط لها غير الكونتراكت اللي يقدر يعيط لها هادي شوفوها بحال برايفت دونك مينت شنو كدير بحال كدير سي بلس بلس يعني عندك مثلا اندكس ماشي سي بلس اي بلس بلس باش كتعطيك التوكن اي دي مثلا كنا 205 لي توكن شنو غيكون الاي دي تاع التوكن الجديد غيكون 6 وهي غاده الا كانوا 8 غادي التوكن الجديد يكون عنده الاي دي 9 وهي غاده فوالا كريينا دابا توكن اي دي ودابا كنراندوميزيو التايب والنمبر التايب والنمبر هادو هما لي ميثود اللي قلت لكم عليهم هي نمبر وتيب تيب عندنا سيدي ثلاثه تاع لي بوسيبيليتي من 0 حتى 3 لا 4 هي هذيك 0 حتى 3 والنمبر عندنا من 0 حتى 9 هو هذا واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا المهم كاينين كاع دوك الاخر تاعنا فوالا اون فوا جينيرينا هادشي غادي نسيتيهم المابين الا عقلتو كنا هضرنا على واحد الهاش ماب هاد الهاش ماب اللي كتعطيها ليدونتيفيون تاع التوكن والميتا داتا تاعو دابا حنا غادي نسجلوا هاد لانفورماسيون هنايا في البلوك تشين كنعطيو التوكن اي دي والميتا داتا مع تيب والنمبر صافي دونك اون فوا درنا هادشي غادي تسجل ومن بعدها غادي نعيطلو السيف مينت السيف مينت هادي كاينه في ERC 721 امبليمونتينها هما كيف ما تحتاجش انت تامبليمونتيها دونك شنو كدير كتعطيها انت السندر يعني لما باغي تعطي التوكن لما باغي تعطي ان اف تي هو ميساج سندر شكون اللي صيفط هاد الميساج والتوكن اي دي كتاسايني له التوكن وتانكريمونتي التوكن الكاونتر كوم سا نيكست كول غادي يعطيك الاي دي اللي فوق من بعدها هادي كاينه راندوم هادي واحد الفونكسيون سامبل اللي كتعطيها انت واحد مينو ماكس وكتروتورني لك واحد النومبر راندوم بين هادوك الارقام مثلا بين 0 و 9 تعطيك واحد الرقم بين هادوك جوج بين 0 و 9 انا كنستعملو كيكا 256 هادي ميثود تاع الهاش كتهاشي حنا غادي نعطيوها كنسيديوها بالبلوك تايم ستامب والسندر دونك كنعطيوها هاد السيد وغادي تريتورني لنا واحد الهاش نديرو الموديلو ماكس باش كومسا تعطينا او ماكسيموم هاد الماكس او بيان سور او مينيموم لو مينيموم يعني الا كان زيرو غادي يكون بليس زيرو المهم هذيك راندوم باينه من بعدها كاينه جيت هذا نحتاجوها في الفرونت اند باش ناخذوا الميتا داتا تاع داك التوكن هي بيان سور غادي تكون اكسترنال يعني تقدر تسكاليها من اكسترنال وكترتوني لك جوج تاع لي فالور تيب والنمبر باش نتايا هنا باش نقدروا نافيشيهم هنا في الفرونت اند خصنا نعرفوا مثلا الا عطيتو التوكن اي دي واحد بغينا نعرفوا شنو هما الميتا داتا واش واحد اسباداس ولا شنو دونك هاد الفونكسيون كترتوني هادشي مي هادشي ما كنديروهش حنايا في الفرونت اند كنديروه في الباك اند اللي هي لا بي اي اللي كتعيط التوكن وكترتوني هادشي وكتجينيري واحد ليماج دابا حنا هضرنا على التوكن لوي-ميم اون فوا انت ساليتي الديفلوبمون تاع التوكن تاعك الكونتراكت سمحوا لي
كتراني ترافل مايغريت. ترافل مايغريت شنو كدير؟ راه كتشد هاد التوكن تاعك كديبلويه في البلوك تشين، وبيان سور خصك تكون كونيكتيها نتايا هنا في الترافل كونفيغ. البلوك تشين تاعك حنايا مكونيكتينها للقناش 127 هادي الهوست يعني اللوكال، والبورت 75 45 جيتو تقراو نتوما في القناش تاعكم غادي تلقاو هنا واحد البورت شتيه ار بي سي سيرفر، عندك واحد الاي بي وعندك واحد البور. دونك انت خصك ميك شور بان هاد لي زانفورماسيون كي ماتشيو. الا ما ماتشاوش ما غاديش تقد. alright. anyway هادي غاد اليكسا شراب. دونك ترافل كونفيغ كتقول لك كيفاش غادي شنو هي البلوك تشين وفين غادي تكومبيل فاش تجي تكومبيلي الكونتراكت فين غادي تحط الاي بي ايز. الاي بي ايز هما واحد الديفينيسيون تاع الكونتراكت اللي كتحتاجهم انت في الكلاينت سايد باش تكومونيكي مع الكونتراكت. يعني بلا الاي بي اي ما تقدرش تكومونيكي مع الكونتراكت. شوفها بحال انترفاس، بحال السوبر عندك واحد دبليو اس دي ال، نشوفها بحال هكا. اي بي ايز هي دبليو اس دي ال في السوبر. الا جيتو تشوفوا نتوما هاد الاي بي اي كيفاش دايره، الا جيتو تشوفها نمشيو نقلبوا عليها. هي اي بي ايز نمشيو روندا اون جيسون، هذا هو الاي بي اي تاعنا. هادي دونك اون فوا نتايا كومبليتي الكونتراكت تاعك خصك تحطو في الفرونت اند والباك اند تاعك. في الفرونت اند ولا الا كنت باك اند تحتاجو anyway it depends. نمشيو دابا نهضروا على الباك اند تاعنا دغيا. الباك اند مصايبينو ب نيست جي اس، ابليكاسيون نيست جي اس اللي شنو الحاجه الوحيده اللي كدير هي كتكسبوزي واحد لا بي اي الاند بوينت اللي كتاخذ توكن اي دي وكتريتورني لنا الميتا داتا. الميتا داتا هي عندها نيم ديسكريبشن ايمج ولي زاتريبي. هذه هي ستاندار اللي كيبغيه اوبن سي. الا بغيتي الكونتراكت تاعك يخدم مع اوبن سي خصك لي زاتريب ولا الميتا داتا خصو يكونوا دايرين بحال هكا. و الديبلويمون تاع هاد لي ميتا داتا it depends on you فين تلوحها. الاغلبيه الا بغيتي تلوحها خصك تلوحها، الا بغيتي البلوك تكون اون برودكشن خصك تلوحها في شي اي بي اف اس ولا شي حاجه، يعني ما يكونش عندك باك اند. حيت الا كان عندك ملونسي الباك اند راه سونتراليزي، انت كتحاول تخلي هاد لابليكاسيون تاعك ديسونتراليزي شحال ما قديت. دونك شنو كيدير الباك اند؟ هاد لا بي اي غير كتاخذ كتفاليدي الاي دي وكتعيط للكونتراكت، كتكومونيكي مع البلوك تشين. هاد الفونكسيون فريمون كتمشي كتهضر مع البلوك تشين. دونك شنو كنستعملو في هادي؟ كنستعملو ويب 3. المهم غادي كاينه في ويب 3 ايت كونتراكت، كتانيسياليزي الكونتراكت تاعك وبيان سور تدوز له الاي بي اي تاعكم. الى عقلتو ضروري هذاك الاي بي اي باش تكومونيكي مع الكونتراكت. اون فوا الكونتراكت انيسياليزي راه تقدر تعيط لاي ميثود، المهم اي ميثود لي اكسترنال اللي تقدر تعيط لها نتايا من هاد من هنا. دونك عندك كتعيط these contract methods get. الى عقلتو في الكونتراكت تاعنا روندا راه كاين مصايبين واحد الميثود سميتها get، كتعطيها واحد التوكن وكتروتوني لك الميتا داتا. الميتا داتا الى عقلتو كان فيها جوج تاع لي فالور تايب والنمبر. هادشي اللي كتروتوني لك اكزاكتومون هنايا. دابا نمشيو دونك الاند بوينت شنو كدير؟ كتمشي تكومونيكي مع البلوك تشين، كتروتوني الميتا داتا تاع التوكن وكتروتوني لك واحد الجيسون، كتجينيري واحد النيم هنايا وديسكريبشن والايماج. فوالا كاع هادشي غادي طاي نتاع الامبليمونطاسيون تتشوفوه نتوما من بعد. فوالا دابا ندوزو للفرونت اند. الفرونت اند هو اللي فيه شويه تماره. فين هو؟ دونك فرونت اند راه عندك تستعمل نتايا ويب 3. ديجا راه
كاينين دي ليبراري اللي مثلا في رياكت، كاين ويب 3 رياكت اللي كتخليك تيليزي هوكس باش تكومونيكي مع البلوك تشين، مع الكونتراكت تاعك. وبيان سور هادشي كامل ما غاديش يخدم الا ما كانش عندك في لوتيليزاتور مستعمل ميتا ماسك، وما عرفتش كيفاش نسيت ما هضرتش عليها حتى لدابا. anyway باش تكومونيكي نتاع مع تصايب شي داب وتخدم لك في البروزر، خصك تستعمل شي واليت كتسمى واليت. وفي ايثيريوم ولا اي في ام كومباتيبل بلوك تشينز كيستعملوا غالبا هذه كيسميتها كيسميتو كاع ميتا ماسك. غادي تقلب عليه في كروم ولا بريف ولا كاع هاد البروسير فيه كيسيبورتيو ميتا ماسك. غتانستاليه وتمشي لعندو غتسيتابي الواليت تاعك ولا تكومونيكي مع شي سيتابي وحده جديده. هاد الفالور هادي غيكتب فهمتي، راه كيما قلت لكم بلوك تشين لوكال، يعني انا عندي 100 ما عنديش 100 ايثيريوم انا. هانتوما شفتوا هادي راه غناش لي نيتورك تاع التيست، انا اللي مزايدها هنايا. غنشوفوا نوريكم هنا كيفاش تزيدوا نتوما النيتورك. كتمشي اد نيتورك هنا، ضروري خص هاد ليطاب باش تكومونيكي مع البلوك تشين دو تيست تاعك، سينو تبقى تكومونيكي مع المين نت ولا التيست نت تاعهم. anyway غتعطيه واحد السميه نيو ار بي سي ار ال، الى عقلتوا عليه هو هذا. غتعطيه هاد اليو ار ال 127.0.0.1.5.54 و تشين اي دي هي هادي، لا هي هادي ترافيك كونفيغ ليت، هي ليت 1773 لا 1337. والكرنسي سامبل اوبشن عاد ديرها ودير سيف. هاهما نوريكم الديتاي. فوالا هي هادي. فوالا اون فوا زدتيها غادي خصك ضروري تزيد واحد الاكونت اللي عندك الفلوس في هذيك البلوك تشين. بار ديفو ميتا ماسك كيكري لك واحد الاكونت، انا نيتيليزيوه. عندي 0 اكس هاد البلوك تشين، مي تقد نتايا تجي دير تاجوتي كتسمى امبورت اكونت وتمشي للبلوك تشين تاعك، غادي تلقى عندك كاع لي زاكونت هنا وتستعمل شي واحد. تاخذ شي مثلا شي واحد عنده 100 ايثيريوم تاخذ شو كيز و تكوبي البرايفت كي. البرايفت كي هو من الاخر هو كلي سكري. الا عرفوا شي واحد الكلي سكري تاع الواليت تاعك راه عنده الفلوس تاعك من الاخر، يقدر يدير امبورت طق صافي. هو عندي انا نقدر نستعمل هذا الاكونت، مي كيما قلت كاع هاد لي زاكونت غادي تيست فهمتي غير في البلوك تشين لوكال تاعي. فوالا اون فوا درتي هاد الشيء في اون فوا لوتيليزاتور مسيطابي ميتا ماسك يقدر يكومونيكي مع البلوك تشين. نرجعو للفرونت اند فين هو. دونك كيما قلنا لابليكاسيون فرونت اند راها رياكت وكتستعمل الهوكس ومستعملين ويب 3 رياكت. صايب انا هنا ديك كاستم هوكس اللي كيخليني مثلا عندي هوك اللي يجيب لي كاع التوكنز نتاع الروندا. يوزال هوكس ميثود سامبل. شنو كدير؟ كتوتيليزي الروندا اللي هي الميم واحد الهوك اللي كيوتيليزي ويب 3 رياكت اللي كتقول له اسيدي نستعملوا هذا الكونتراكت وعندك ها الابي اي تاعي. كما الا عقلتو ضروري الابي باش كومينيكي مع السمارت كونتراكت. انا كتسيتي الكونتراكت وكتعقل عليه، حيت اي ابي الا بغيتي ديرو الكونتراكت تحتاجو صافي كتروتورنيه هنايا. دونك هذا هو الهوك تاعنا. فوالا دونك باش غادي نديرو all tokens شنو كنديرو؟ نعيطو اول حاجه كنعيطو total supply، واحد الميثود عقلت عليها كاينه في سمارت كونتراكت كترتورني لنا شحال عندنا في التوكنز دابا. ينفع رتورنات لنا لا فالور شنو غادي يديرو نلوبيو على دوك لي توكنز كاملهم ونعيطو لهم الجيت توكن نتاعهم. الا عقلتو على ديك الميثود روندا ميثود get token call. دابا غادي تعطينا الميتا داتا، عندنا نمبر و تايب. فوالا
وبيان سور عندك الاونر والتوكن اي دي. الاونر هو شكون اللي صايب، هو شكون اللي مينت التوكن. في لوكات انا كيما شفتوا كاع هاد لي زين اف تي مينتيتهم انا. فوالا فوالا. من بعدها كاينه يوز مينت. هاد الهوك اللي كيخليك باش كتكولي ديك بابليك مينت. الا عقلت واحد الميثود كنا صايبينها اللي كتخلي ليوتيليزاتور باش كيمينتي واحد لي اف تي. ولا مشينا نشوفوا الديفينيسيون تاعها شنو كدير. بيان سور كتعيط لا روندا الكونتراكت، وكتعيط الميثود بابليك مينت، وكدوز له الاماونت، وهي حتى هي براسها راه عارفه شحال البرايس بير ان اف تي. في لوكا تاعنا 0.03 وكتملتيبلي. بيان سور انا قلت لكم هنا الاماونت مسيتيها في واحد، يعني الا جيتي تمينتي غادي تمينتي غا واحد. فوالا. الا جينا نشوفوا هنايا فاش نعيطوا المينت توجور كنعيطوا لها بواحد. هاي مينت واحد. الا بغينا مثلا سيبوزون لي سيدي بغينا مينتيو 5 دقه واحده بلا ما نعيطوا للوتيليزاتور نقول له بليز انسرت لايك شحال بغيتي تمينتي، صافي تشونجي نتا ديك لا فالور. الا بغيتي نتا تامبليمونتي الديالوغ امبليمونتيه وتدوز لا فالور هنا. فوالا. ها انتما دابا نرافريشيو لاباج. فاش نجي مينتي غادي يمينتي لي 5 في دقه واحده. كمان السيرفر عاد كيتلونسا. فوالا مينتيو. بيان سور غادي كالكولي 5 في 0.03 اللي هي 0.15. ترانزاكشن كونفيرمد 5 دقة واحدة. كاع 10 تاع لي سباداس. وي نعاودو واحد one more time. شتي بوك خايب هذا. anyway فوالا. دونك هذه هي بابليك. هضرنا على المينت، هضرنا على الجيت توكن، هضرنا على الابي اي، هضرنا على الميتا داتا. اونغو هادشي اللي كاين. فوالا. والابليكاسيون غادي تلقاها نتوما ديبلويا في لايحه في جيت هاب. المهم بيان سور الا كانوا دي كليسيون من بعد هادوما اللينكس تاع اللي غادي تلقاو لابليكاسيون كاملها فرونت اند باك اند و سمارت كونتراكت. غادي تلقاو في ريبو واحد هنايا. غاتيليشارجيوه وقشوا فيه كيما بغيتو. تويتر هو هذا بغيتو تسولوني دي كيسيون. والسيت هذا واخا مهم الا نقد ليه فيه دي بلوغ. فوالا. كاين عندي كيسيون غنخلي هاد السلايد باش تشوفوا نتوما باش تسجلوا هادشي، وإلا كانوا دي كيسيون لوحهم. So thank you so much, Mr. Amin. We'll try to answer some questions mentioned in the comments. First, there is a question saying, "Thanks first for the amazing workshop. I would like to know how can we make these projects public?" good question. حيت كيما شفتوا نتوما كاع هادشي في البلوك تشين لوكال. النكست ستيبس هما انك نتوما ديبلوي في المين نت. مي قبل ما تدوزو المين نت تدوزو ديبلوي في لي تيست نت في الايثيريوم.
ايثيريوم عنده دي تيست نت ايثير، وهاد التيست نت تاع ايثيريوم حتى هي فيها تكومونيكي مع السمارت كونتراكت اللي موجودين. مثلا اوبن سي عندهم تيست نت، تمام ديبلوين سمارت كونتراكت تاعهم في التيست نت. دونك عندك ستيب الاول هو انك ديبلوي هاد لابليكاسيون في التيست نت، وستيب الثاني هو انك تستعمل شي اي بي اف اس باش انك تهوستي الميتا داتا تاعكم. الا عقلتوا نتوما كان عندنا سيرفر باك اند ناس جي اس هو اللي كيهوستي لنا الميتا داتا، مي ماشي مزيانه حيت هذه ماشي ديسونتراليزي. سكيل فيغ خصك تاهي هذيك الميتا داتا تحطها في اي بي اف اس. اي بي اف اس شوفوه بحال واحد سيرفر ديسونتراليزي تاع لي فيشي، كتقد تحط فيه واحد الفيشي وكيكون 100% ديسونتراليزي. سكيل فيه يعني ما يطيحش، يعني ما تحتاجش نتايا تلونسي سيرفر تاعك باش انك تهوستي دوك الميتا داتا. فوالا اي بي اف اس تلونسي في التيست نت، من بعدها ديبلوي في المين نت بيان سور. وباش ديبلوي في المين نت بيان سور خصك تخلص ايثيريوم، خص يكون عندك ايثيريوم وباش تديبلوي. في التيست نت كاينين فوسيتس، يعني تقدر تستعمل شي فوسيت باش انها هي تعطيك ايثر في التيست نت. حيت باش نقول لك التيست نت تاع ايثيريوم بحال فلوس الضحك، فهمتي؟ كل بنادم كي ديبلوي لي زابليكاسيون تاعهم لي دابس بور دي تيست. دونك اوكي، باش لي ريسورسز اونلاين باش تتعلم ويب 3 راه كاينين في يوديمي، كاينين بزاف. وغادي ما عقلتش اكزاكتلي اللي متبعها انا، مي غادي تلقى تما ريسورسز. وإلا بغيتي تشوف شي حاجه احسن كاين ديك ويب 3 اسمو ويب 3 شن كريتد ليست، وفيها كاع داكشي اللي بغيتي تشوف نتايا. واش الى عقلت شو اي بي اف اس اللي هضرنا عليه ها هو هنايا. بغينا نشوفو كورسز ها هما ريسورسز مايكرو فرونت اند رانو جو بونس هادي ما فيهاش بزاف. المهم جو بونس احسن حاجه ديرها هي تشوف في يوديمي، في جود كورسز دير. و بيان سور ثاني حاجه هي انك تشوف شي سمارت كونتراكت اونلاين وتشد تيليشارجي وتقراه. يعني شنو نقول لك، شوف نتايا مثلا ليتس ساي نتاع يوني سواب تيليشارجي الكونتراكت تاعهم وتبقش فيه مزيان، فهمتي؟ ديبلوي عندك لوكال وتيستيه. Okay, thank you. The third question is how to deploy the smart contract using OTH2. سوري، How to deploy the smart contract using OTH2. تي اش ال 2 Yeah. رانا I'm not sure. ايث 2 بغيتي تقول تي اش ال 2 واش بغا يقول ايثيريوم 2 ولا
Oh, واش ايثر 2 حيت ايثيريوم 2 ما يكونش عندك شي فرق كبير. ايثيريوم 2 ما كتشونجيش كيفاش ديبلوي نتايا ولا كيفاش ديفلوب نتايا الدابس. ايثيريوم 2 كتشونجي غير كيفاش البلوك تشين الميم كيفاش انسينتيفيزي الماينرز. من في الاول راه دابا راه كورنتلي راه بروف اوف وورك غادي تشونجي البروف اوف ستيك does not change anything يعني كيفاش انت غادي ديفلوبي. okay. Okay. The last question is this is not related to INPTs, but I wanna know which icons and themes you are using in VS Code. To be honest, not sure. Let me see. Settings. Extensions. All right. Oh my. Donc and CD material theme و material theme icons تلقاهم تاع ماتيا أستورينو. Oh, okay. So we would like to thank you, Mr. Amin. Thank you so much for the informative presentation and your time. Thank you. Thank you. All right, cheers. Have a good day. Thank you.
So here we are arriving at the end of our event. This is the end of actually the event, but just the conferences for today. We have learned a lot about blockchain technology, about its any of it because it starts tonight at midnight. We wish all the participants very good luck. And yeah. Okay, so what am I supposed to do?
Hello, everyone again. So it seems that we have reached the end of our conferences for today, but it is not the end of our event yet. For now, we will be preparing our participants for the competition, the CGF competition, that's going to start at midnight and will end at 9 o'clock in the morning. Afterwards, we'll do a little awards ceremony to celebrate their those very skilled people who will win this year's CCF. And we would like to thank everyone who attended our conferences. We were in the workshop. We hope that it was very instructive, that you learned a lot about the blockchain technology, about NFTs and cryptocurrencies, and of course, the cybersecurity side of it. For now, I bid you a very good goodbye, and see you next time. See you next year, inshallah, for another edition of International Days of Ethical Hacking. Bye-bye.